Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are still in a great condition. Today we are going to discuss about expressions of asking for and showing attention. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ekspresi meminta atau menunjukkan perhatian. Okay? For more detail, let's check out this video. Here are some expressions of asking for attention. Attention please. Oke, ini adalah beberapa expression yang digunakan untuk meminta perhatian. Ya, for example, attention please. Ya, attention itu perhatian. Ya, mohon perhatiannya. Attention please. Excuse me. Nah, ada yang lain lagi apa? Excuse me. Ya, attention please. Excuse me. Oke. Attention please. Excuse me. Can I have your attention please? Ya. Can I have your attention please? Bisakah saya meminta perhatiannya? Oke. have your attention please? May I have your attention please? May I have your attention please? Sama ya, bolehkah saya meminta perhatiannya? Please. Sorry to trouble you. Ya, sorry to trouble you itu mohon maaf merepotkan Anda. Sorry to bother you. Ya, have the same meaning, artinya juga sama ya. Maaf merepotkan Anda. Jika kita ada seseorang yang mengucapkan seperti itu artinya orang tersebut adalah meminta perhatian dari kita ya. Atau jika kita ingin meminta perhatian ke orang lain, kita bisa mengucapkan expression yang tadi ya. Itu adalah yang formal. Nah, how about informal condition? Okay, we can use Look what I've got here. Look what I've got here. Ya, lihat apa yang aku dapat. Nah, lihat apa yang info yang aku dapat. Nah, look I've got here. Ya, ini lebih informal ya. Look what I've got here. Look here. Look here. Ya, oke. Look. Hey. Nah, those are the expression that we use to ask attention from someone else. Jadi itu tadi expression yang kita gunakan untuk meminta perhatian kepada orang lain ya. Oke, next. Nah, to give response for someone who is asking for attention. ya, to give response ya, to give response for someone who asking attention. Jadi responnya bagaimana nih kalau ada orang yang meminta perhatian dari kita? Oke, just check it out ya. Look at the response carefully. Can use these expressions. Yes, please. Yes, please. All right. Sure. What is it? What is it? And to show attention, we can say these. To show attention. Jadi untuk memberikan perhatian kita, tadi kita bisa mengucapkan yang kata-kata tadi ya. Nah, tapi ini juga ada yang lain ya. Kita sudah memberikan perhatian ya, kemudian kita ada expression lain yang mengikuti bahwa kita itu benar-benar memperhatikan apa yang lawan bicara ucapkan. Nah, for example, I see. Nah, I see itu artinya oh ya, saya tahu. Oke, ya, saya ngerti. Nah, itu I see ya. Meskipun dalam kamus see itu bisa dicari artinya melihat ya, tetapi kalau ada orang yang memberikan berita itu kita memberikan respon menandakan bahwa kita perhatian sama informasi yang mereka sampaikan. Kita bisa bicara atau bisa mengatakan oh I see, oh ya saya ngerti gitu ya. Oke, what else? I see. Well, tell me more. Nah, tell me more, ayo ceritakan lagi ya, ada informasi apa lagi? Oke. Tell me more. Really? Benarkah? Nah, terus? What happened next? Terus apa yang terjadi selanjutnya? Okay, that's all the expressions ya. Asking for attention and
giving attention. And now we come to the conversation that expressed asking and showing of attention. Yeah, this is the conversation 1. Please watch carefully. Listen, I've got some news. What is it? We are going to have a maths test today. Really? Yes. Andre told me just now. That's bad news. I didn't study last night. Nah, itu tadi conversation 1. And now we going to we watch the conversation 2. Attention please. Yes, sir. I'm going to give you the itinerary of our journey. Hooray. May I have your attention please? Be quiet, please. Thank you. Here is the itinerary, one for each of you. Thank you, sir. Afterward. Okay, now we are going to discuss about the both conversation. Yeah, watching the dialogue, the explanations before. Now we come to the conversation 1. Jadi setelah mendengarkan, melihat dialog sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, kita sekarang sampai pada conversation 1. Okay, now we'll see the dialogue text based on the dialogue that you have ever heard before. Jadi sekarang kita akan melihat teks, ya, teks dialog yang telah kalian dengarkan dari dialog sebelumnya, ya, between John and Lisa. Now John said, "Listen, I've got some news." What is it? We are going to have a math test today. Really? Yes, Andre told me just now. That's bad news. I didn't study last night. Nah, okay. This is the text. Ini adalah teks dari dialog tersebut. Now, as an exercise, we have to answer some questions based on the dialogue. Jadi sebagai latihannya kita harus menjawab pertanyaan berdasarkan dialog tersebut untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi yang telah diberikan. Ya, for example, ya, sebagai contoh, based on this conversation, we will have some question. Jadi sebagai contoh untuk conversation ini kita akan mendapatkan pertanyaan, ya. For example, what is the dialogue talking about? What is the dialogue talking about? Dialog di atas itu membicarakan tentang apa? Apa? Yes, they are going to have a math test. Ya, mereka akan membicarakan tentang akan ada tes matematika pada hari ini, pada hari itu. Ya, nih, listen, I've got some news. Dengarkan. Ya, saya punya berita baru. Beberapa berita, gitu ya. Kita beberapa berita. Apa itu? We are going to have a math test. Kita akan akan ada ulangan matematika. Really? Benarkah? Yes, Andre told me just now. Andre memberitahuku baru saja. That's bad news. Wah, itu berita buruk. I didn't study last night. Aku tidak belajar tadi malam. Oke. Biasanya kalau dalam pertanyaan untuk tes-tes gitu ya, itu selalu menanyakan tentang the topic of the dialogue. Nah, topik dialognya itu tentang apa? So we have to know the main content of the conversation of the dialogue. Jadi kita harus tahu isi dari percakapan tersebut. Nah, okay. Next question. Mention the asking attention expressions used in the dialogue above. Sebutkan
expression dari meminta perhatian yang digunakan di dialog di atas ya. Attention expressions. Nah, mana? Can you mention it? Bisa menyebutkan? Yes, listen, I've got some news. Nah ini, listen, I've got some news. Ini yang namanya asking of attention, yang namanya expression meminta perhatian. Oke. Nah, next, mention the responses. Nah, sekarang sebutkan responnya. Kalau sudah ada expression ini meminta perhatian, responnya apa? Ya, ini ada ya. What is it? Apa ini? Itu kan respon. Ya, respon dari listen, I've got some news. Oke. Nah, yes, ini. What is it? Ya. Ini respon dari asking of attention expression. Oke. This is an example of how to answer the question about conversation. Ya, jadi ini adalah contoh dari latihan soal, mengerjakan soal tentang dialog atau conversation about something. Nah, kebetulan di sini yang kita bahas adalah tentang asking of attention expression. Okay, after watching the explanation and the exercise that we also already discussed, yeah, and now we come to the next exercise. You will find two conversations, ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan setelah ini ada dua contoh dialog, and after that you have to answer the questions in the Google Form available. Jadi nanti kalian akan harus mengerjakan tugas tersebut, exercise tersebut ya, dia di Google Form yang sudah disediakan nanti ya. Jadi pertanyaan yang ada di Google Form berdasarkan dialog yang akan kalian saksikan nanti. Oke, that's all for today, and see you with the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.